Hello, I'm back. So it's been a while since my last post and, well, for personal reasons I've been a bit offline, but since we last spoke there's been some developments. If you didn't know, Sweden is a part of the European Union. And the European Union introduced a law in 2018 that said by 2025 every member state was supposed to start gathering up their private home textile waste. Now, on January 1st, 2025, Sweden implemented this law which says that we can no longer burn the textile waste the way we have before. It's how Sweden warms our houses. And to deal with this big change is going to take a lot of resources from private homes and also from the councils. And, well, I'll go into it at the end. I'll save you that part. But I've decided to do my part for the sake of the Swedish government because they don't know what they're doing. And maybe at the end of this video you will. So today we are making a rag rug, which is a very accessible craft, I think, for anyone who has a big stash of any sort of textile that you could reuse. So if you don't want to go to the återvinningscentral and you are gathering up all of your craft materials, let's make a rag rug for the sake of the EU. Hello there. Are you a citizen of the European Union? Do you live indoors? Then I've got the perfect product for you! Now, being an inside dweller sometimes means that one will necessarily drag the outside inside with oneself. Wet. Now, apart from this being a hazard to your floorboards, it might also mean a hazard to your mental health in the form of wet socks. If you identify with this problem, I have the solution for you. Do you see? Förlåt, men varför pratar du engelska? För räckvidd. Jo, men nu pratade vi ju med europeiska medborgare. Ja, men engelska är ett europeiskt språk. Ja, men Storbritannien gick ju ur Europeiska unionen i och med Brexit. Och så Vad är detta för förnekelse av Irland? Sluta! Gud. Now getting back to business, sorry I'm dropping the accent because it's getting annoying to me. Pick out your scraps. If you don't have scraps of your own, pick out someone else's scraps in colors that you enjoy. The most satisfying part of this is ripping the pieces of cloth to shreds. Now, if you're working with garments with seams, I would recommend that you cut out the garment into pieces without seams and then cut those into smaller strips. And then you gather all of the strips into a big pile. I've been told that I must warn you that one of the side effects of this sort of work is a sense of ancestral déjà vu. This is nothing dangerous, but it might be a bit unsettling the first time. You'll be fine, most likely. So with your strips of fabrics on board, the real fun part of the work begins, the braiding. You'll need some scraps in colors you enjoy, a crochet hook, and a small pair of scissors. Or a big pair of scissors, I'm not your mother. You start out by folding one piece over in the middle, and then taking another piece and folding that one in the middle as well, putting them middle to middle with each other. And then the third piece you tie around the middle of the other two to get a good starting position and to make sure that you can sort of pull on the pieces separately. Now this is a 5-strand braid, so make sure you have all your strands organized, 2 in one hand and 2 in the other, and then you take the outermost strand in either hand and push it over the first and under the second, and then you do same thing on the other side, over the first and under the second, and then you've done your first braiding. And this is how you keep going with the 5-strand braid: over, under on one side, make sure that they're not tangled, over, under on the other side. Pull everything apart. Now that you've got a bit of snake, it's time to turn a corner. If you don't want an oblong piece of whatever it is you're making, you can do this earlier, or if you want a more oblong piece, you can do it later. The main thing is that we have to sort of double over. So I do one crossing at the end, and then I take the pieces from the outside, going over and over and under again. Because this will increase from the outside without increasing on the inside
and that means that we will make a corner turn. So once more, the outside over, under, over, and under. Now the reason we do increases is because this is what happens when you do increases, and this is what happens when you don't. So if you don't want a basket, I suggest you start working flat, which means increasing. Once you've done 2 of these increases, you pick up your crochet hook and you pull the inside piece through the loop that is made by the braid before. This is so that you don't have to sew it together at the end. You can make it one piece as you go and keep turning that corner. Every other piece that you braid, you pick up ones on the inside with the crochet hook. Now, having done these increases a few times, you can tell that we've sort of rounded the corner. We're going the same way that we came, and I do a few twists on the very end to make sure that the outside is tensioned well and engaged, and then we start braiding the same way that we did before, with the addition of using the crochet hook through the loop on every other braid completion on the inside. So you do outside over under, inside over under, outside over under, inside over under, pick up the inside piece through the loop of the other side. I hope that makes sense to you, because as you do it, it'll start working more. You can do pick up every turn as well, but I think that it takes up too much time, so I don't do that. Now here's an interesting part. Once you run out of material, then you have to put up a piece of scrap in the working piece that you have. So you cut 2 little holes, one in the piece attached to the work and one in a new piece that you want to attach to the work, and then you put one over the other. Take your crochet hook, put it through the holes on both sides, and then pull the end through that hole backwards so that it turns into one piece with a little joint in the middle. Now it's a bit fiddly, but you'll get the hang of it. Pull a bit carefully if your pieces are fragile, but there you go. That's a scarf. Once you get to the other side, you do the same thing with the increases on the other end as you did when you started. So you start picking up from the outside without increasing from the inside. You could also do increased pickups on the inside, so you pick up every round instead of every other round. That will also make the braiding increase more than it usually does, which is what we want for it not to turn into the basket that I showed you before. The main thing is that we make the outside go farther than the inside, and you can experiment with this, but this is how I did it and felt comfortable doing it because it worked for me. But if you don't mind it being a bit bumpy and not looking the same all the time, you can try different ways of doing it and find which one you like the most. It'll not look perfect anyway unless you make your scraps perfect. So just have fun with it and try not to work yourself into a tizzy about perfection of anything, because it'll be fine in the end. And if you're using it as a doormat, then you'll just be stomping on it with shoes, so who really cares in the end, okay? You go you. Now just keep going that way, increasing on the edges and then braiding in the middle. And once you get to the end, once you have a functioning doormat, you will start to not have any scraps left, and then you have to make some adjustments. So here I only have 4 pieces left because one has already been lost, so I'm doing a 4-strand braid instead of a 5, and I'm doing it from the outside just as if it was a corner, but I'm not increasing. I'm picking up on every stitch, so it's sort of turning the braid diagonal instead of being the same way, more even as it was before. And I'm picking up each stitch on the inside instead of every other on this, and just to secure it. And once I run out of the last piece of scrap and I want to make that one go away, I have to fasten it on the back side, and I'll show you how to do that in just a second.
Now here we go. You can tell I've only got the little piece of scrap left, and I take my crochet hook, insert it from the back side of the work, and pull the little scrap piece through the whole doormat onto the underside of my work. And then I turn the work over and pick up a few stitches with my crochet hook. So all the little loops that I have on the backside from the braiding, I can pick those up and pull the scrap through them to fasten it on the backside of the work so that it doesn't fly open and it becomes just one more of the little tassel pieces that hang out on the backside. That's, you can see the white one on the right there from a join and stuff like that will be popping up. You can cut them down later with your scissors, but just make sure that it's fastened properly so it won't escape in any way. See? Like magic. Gone! Get the white one as well while you're at it. And then you got a 3-strand braid left because the 4th one was taken care of, and you just go the way you did with the 5th one, or you keep going round and round from the outside to the inside. You can choose which way is more comfortable to you. Just keep braiding, and once you run out, you fasten it on the back side like I did. If you have 2 left, just rope braid them together until it's over. Et voila! Look, a rug. Doesn't it look perfect from afar? I think it looks a bit like the point of view of a frog from the bottom of a little pond looking up through the trees into the sky. And it works perfectly. I'm so happy to have a new rug. It keeps my floors clean, it keeps my socks dry. Amazing. And that is basically how you make a rag rug. So go forth, enjoy yourself, and make one of your own. Now, I said in the beginning that I was going to come back to the problems that we are facing in Sweden with the new regulations. And I'm going to do this in Swedish because it concerns Swedish things, and, well, I've got an easier time expressing myself in my first language. So if you don't like textile politics, or if you don't like the language of Swedish, or if you don't like me, leave a comment. And before we part, I just want to say a few things, like if you want to visit me on any of the other platforms, my name is Mesterspets on almost everywhere. If you want to get in contact with me, I have a website that's linked below, and there I will also be posting my blog about textile recycling in Sweden in Swedish, but Google Translate has come a long way. So I hope to see you back next time, and well, I'm gonna leave it to me to talk about this problem in Swedish. Okay? Ha det fint. Okej, så vi behöver verkligen snacka om det här med de nya EU-regleringarna om svenskt textilavfall. Grejen är den att från 1 januari så ska alla kommuner göra det lättare för medborgarna att samla in detta själva. Och det är numera olagligt att kasta textilavfall i brännbart. Detta är ett problem eftersom vi inte i Sverige eller utomlands till största delen har ett fungerande infrastruktursystem för att återvinna detta. Så problemet är att textil går inte att mekaniskt helt återvinna. Man kan ju göra såna här mattor som vi har tittat på nu, och man kan riva upp vissa material till mindre bitar för att mekaniskt återvinna dem till en ny fiber, alltså trådar av nytt slag. Eller till exempel yllefilt kan man göra mekanisk återvinning. Men när man ska återvinna bomull eller lin eller viskos eller nylon eller andra syntetmaterial så måste man göra detta kemiskt. Viskos är redan från början tekniskt sett ett återvunnet material. Det är en så kallad regenatfiber. Och det gör man genom att smälta ner cellulosa, oftast träfiber, till en pappersmassa liknande produkt som man sen sprutar ut genom ett duschmunstycke för att få långa fibrer som ska likna silke. Detta skulle man kunna göra med
de resurser vi har nu med till exempel överblivet bomullsmaterial. Men då måste man sortera ut allt bomullsmaterial så att det bara är det man återvinner. Och sen måste man ta isär de plagg eller produkter som man ska återvinna för att det inte ska finnas kvar. Till exempel dragkedjor, knappar, syntettråd som håller ihop sakerna. Och sen så måste man ha kapaciteten att på stor skala kunna återvinna det här till viskos, vilket vi tekniskt sett har. KTH producerade 2 forskare, tror jag att det var 2 stycken, jag måste kolla upp detta, som tog i uppdrag att uppfinna en teknik som gjorde detta möjligt, som gjorde att man kunde återvinna bomullsfiber till en viskos som sen kan bli nya fiber och därmed nya kläder eller nya textilprodukter av olika slag. Så på det sättet kan man odla bomullen, förädla bomullen till plagg, använda plaggen, återvinna den bomullen till viskos, förädla den viskosen till nya plagg, använda de plaggen och sen energiåtervinnare. Det skulle alltså kunna ha flera livscykler än vad vi nu gör, vilket kanske är att man tar ny bomull, förädlar den en gång, använder det ett kort tag och sen energiåtervinner, alltså bränner upp det. Och om ni är intresserade av industriella nyheter så kanske ni var med när Renewcell, som ett företag i Sundsvall heter, gick i konkurs förra året. De har sedan dess fått en ny ägare, bytt namn till Circulose och är på gång igen. Så det är ett jättegott tecken för kemisk återvinning av textilavfall i Sverige. Men då återstår fortfarande problemet innan dess att insamlingen ska fungera, att återbrukssorteringen ska fungera och att den här då isärtagningen så att bara beståndsdelarna bomull återstår ska fungera. Sen kan man skicka det till återvinning i viskosfallet och efter det så ska man då hitta en slutkund som ska kunna använda den här viskosen till någonting. Det skulle kunna gå att bygga upp en sån infrastruktur i Sverige. Vi har haft liknande system innan. Det går på liten skala. Jag känner till exempel en ägare till ett spinneri här, ett ullspinneri i Jämtland, som skickar allt sitt överblivna material som inte går att sälja som garn till en stugbyggare som använder det som isolering i sina stockstugor. Det är ju ett jättebra småskaligt användande av en råvara som annars hade gått förspilld. Men grundinställningen är då att vi måste veta vi måste bygga upp de små infrastrukturerna för att kunna sköta det här materialet. Vi måste också satsa inom kommunen på att informera människor. Vi måste ha tillräckligt många kärl att folk har det enkelt att återvinna. För det är inte lätt att göra rätt när det är svårt och jobbigt. Men människan är i grund och botten väldigt lat. Så om du gör det svårt för människor att göra rätt, då kommer de inte att göra det. Ni förstår problematiken. Det som händer då när kommunerna inte har någon koll på infrastrukturen existerar inte i stor skala ännu och människor är väldigt välmenande och kanske tar små initiativ för att till exempel i varje bostadsrättsförening samla in enbart sitt material och skicka det till en större återvinningscentral. Vad händer med det materialet när det kommer dit? Om det inte finns någonstans för det att ta vägen. Om det inte finns någon sortering så kan det inte gå vidare till återvinning ens om vi har återvinningsfabriker. Och då kan vi ändå inte göra någon nytta av det. Och min spådom är att antingen så går det till förbränning i lönndom. Alltså att kommunerna säger vi kan inte ta hand om det här materialet. Det finns ingenstans att vända sig. Vi använder det för att energiåtervinna det oavsett vad de nya EU-reglerna säger. Eller alternativ nummer 2 är att det bara samlas på hög och på hög och på hög. Och sen inom ett par år så har vi lagerlokaler fulla med osorterat material för att kommunerna själva säger fast vi väntar ju på andra EU-regleringar som säger att producenterna ska ta hand om det här istället och då är det ju inte vårt problem längre. Okej, men materialet som redan finns där kommer ju fortfarande vara ett problem. Vad ska ni göra med det materialet? Det kommer ju innebära att saker som ligger i container länge, om ingen tar hand om det,
utsätts för skadedjur, utsätts för risken av mögel, utsätts för... Ja, jag vet inte vad. Allt möjligt. Det kan bli kärnvapenkrig. Vem vet? Men om vi inte tar tag i det så kommer det ju bara att bli en större och större hög och ett större problem och mer kostnader av skattepengar som ingen vill kännas vid. Så absolut att varje enskild individ måste ta sitt ansvar och samla in allting. Och om man känner att man har lusten att tillverka en ny... Att börja med lapptäckesteknik eller göra såna här trasmattor som jag har visat eller väva någonting eller jag vet inte vad. Kanske blir något helt nytt som är jättetrendigt för att det här är ett problem som vi alla bemöter. Men det måste också finnas strukturella lösningar. Vi måste också kunna främja de små initiativtagarna för detta. Det måste också finnas ett samtal på detta, om detta på en regional och en nationell nivå. Detta kommer inte kunna lösas med att varenda människa bara ska samla in och sen ska det läggas på hög och sen ska vi vänta på att producenterna ska ta hand om det. För vad händer med det som producenterna inte vill kännas vid? Det som är hemsytt, det som har tappat lappen, det som har, jag vet inte vad, bara missfärgats och lappen tvättats bort. Det finns jättemånga skäl där de kanske inte ens tar emot allting. Och dessutom, var tar det stopp? Om H&M säger, ja men det där är ju väveriernas problem. Det är ju inte våran produktionskedja. Eller det ska ju inte vi som företag ta hand om. Det är ju de här och de här som ligger ytterst för det. Eller det är bomullsodlarna som det hamnar på. Som ofta är ekonomiskt utsatta bönder. Jag ser ingen god framtid av det heller. Vi måste kunna sätta stopp även på lokal nivå. Alla måste hjälpas åt. Helt enkelt. Och om ni är intresserade av att läsa mer om detta så kommer detta förhoppningsvis vara min fortsatta besatthet resten av året. Och ni kan besöka mesterspets.se som jag nämnde innan, som är min hemsida och blogg där jag kommer att skriva av mig om det här ämnet. Det finns redan minst ett inlägg uppe just nu. Och det kommer flera, jag lovar. Och är ni intresserade av den här frågan, hör av er till er kommun. Ställ lite frågor. Maila dem och säg hej, det här vore jättespännande om ni berättade mer om. Kan ni ordna ett möte? Eller har vi någon entreprenör i kommunen som skulle vilja ta sig an det här? Eller så. Och prata om det på sociala medier, prata om det med era kamrater, prata om det med era kollegor. Nämn det, ta upp det, håll den här frågan vid liv. För det är så jag tror vi får igenom en förändring, att det är på alla läppar och det är ett problem som folk inte bara kan släppa för att alla känner till det och alla bryr sig om det. Så en snabb redigeringsanmärkelse här. Eftersom jag spelade in det här avsnittet i januari och det nu i och med redigeringstiden är i månadsskiftet maj-juni, så är det nästan exakt 6 månader sedan den här lagstiftningen implementerades. Och gissa vem som hade rätt om nästan allting. Det har kommit fram att våra kläder inte sorteras på plats utan de skickas i vissa fall till Litauen där de sorteras av människor och sedan antingen säljs vidare eller bränns. Eller så bränns de lokalt, vilket ju också, då sparar man på transporten i och för sig, men ja, detta har varit vårens snackis och jag tycker att vi helt enkelt ska fortsätta snacka om det för att det är någonting som kommer hänga med oss och egentligen borde vi ha ett nationellt regelverk och inte lägga detta på kommunerna. Det var bara detta som jag ville säga med en liten uppdatering på slutet. Tack så mycket för mig. Och ja. Så kom ihåg att samla in allting och göra något roligt med det. Det var allt jag ville säga. Tack för hänget, gänget.